The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omwezi tuli mu gwa 7 omwaka tuli mu 2025 mbaniriza program The Mighty Drive tubeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 tuba twogera ku nsonga ez'enjawulo so gwe munnange olunaku luna lw'oba otukutte munnange kozesa comment section teekemu ekibuuzo kyo oba suggestion yo tujja kubanga ate tugiyitaayitamu olunaku lwaleero as usual tubeera ne General Bijirwa Moses every Monday essaawa zibeera 2 nga yatwegaseeko dda paka ssaawa 4 tuba tutunuulira ensonga z'ebyobufuzi nga bwe ziba zitambudde in the previous week mu ggwanga Uganda ate n'ensi yonna okutwaliza awamu fenno abatera okufa ennyo ku politics ali mu mirirano oba in our neighboring countries fenna tukimanyi bulungi nnyo nti Kenya olunaku lwaleero it is enogo area kubanga ate Bannakenya olunaku lwaleero bagenda kubanga ate beeyiwa ku streets bali ku nsonga eza sabasaba protest so bagenda kubanga ate beeyiwa ku streets eza Nairobi okulaba nga ate balaga obutali bumativu bajenzi be Kenya bagamba Ruto must go. Last week nalaba Ruto nga abantu kulanga gamba you want me to go where? So they are asking Ruto to retire because of ensonga zatakutte bulungi mu bukulembeze bwe naye njagala okutegeeza nti Ruto ekisanja kye yakakitambulako akabanga katono nnyo era ndowooza Bannakenya bajja kubanga ate ensonga ey'okubanga omukulu oyo alekulira bagiremerako nnyo ndowooza nti ebbanga lye likyaliyo okulaba nga ate akulembera Kenya weewaawo wabula ekisobola okukyuka izikwe kukyusaamuko obukulembeze bwe n'okuterezaamuko ebintu Bannakenya bye bali mu kudimandinga bye bagamba nti ate ensonga zisusse naddala ku miwendo gy'ebintu naye ate njagala okutegeeza nti ne wano enno ewaffe e Uganda emiwendo gy'ebintu sijja emirungi ennyo era nga omukulu Dr. Kisa who is currently incarcerated in Luzira era yakwatibwa
yakwatibwako ku nsonga eyo era ng'emisango egyo gikyagendera ddala mu maaso wali eri ku Buganda Road Court era nga yakwatibwa ku nsonga y'okuba nga ate yeekalakaasa olw'emiwendo gy'ebintu wanene Uganda egyali gyekanamye. So we think that leaders should listen to those they lead naddala nga bavaayo okwogera ku nsonga eziba zibanyigiriza. Naye njagala kubanga ate nzira wane waffe sooke kubanga ate tusoosowaza ensonga z'ewaffe eyo nno mbadde nkuwaako munnange gwe ali mu planning okutravelinga e Kenya oba gwe omusuubuzi nti ate munnange olunaku lwaleero ne leader wa Kasiita oba ba Kampala Traders Association naye yavuddeyo n'ayisa okulabula eri abo munnaye bakulembera naddala abo abasuubuzi abagobera e Kenya babayisa ebintu byabwe wali eri ku port ye Mombasa nga bagambira ddala nti bannaye maali esigale weeri kubanga olunaku lwaleero wali mu Nairobi ensonga tezigenda kubeera ate nnungi okubanga ate okolerayo business. Njagala okubanga nkuyisaamu ko mawulire agabaddewo ku weekend sobola okubanga ate tandika show yaffe nga ffenna tuli ku page emu. Omukulu Theodore Sekikubo weekend wegenza okuggwerako nga naye atongozeza campaigns ze era ng'okusinziira ku kibiina kya NRM mwava munange bano bayisa ekiragiro ne bagamba nti ababaka bonna abanominatingibwa ku kifo kyekimu nga bagala okulembera ate constituency yemu balina okuba nga ate bakolera campaigns zino wamu olw'ensonga nti bakyali mu nominations kwani akwatira ekibiina bendera. Unfortunately ni Rwemiyaga oba Sembabule ate omukulu Theodore Sekikubo ali mu kola campaigns ze era ng'ono olw'ensonga nti violence alabikiddwako mu Sembabule nga muyitirivu nnyo munnange poliisi yamuwadde obukuumi era kati atambula n'abamukuuma okulaba nti ate tafuna ate threats oba n'obulumbaganyi obwandivudde mu kampe endala eya General Rashande. Ate era ne General Rashande twamulabyeko nga naye ali mu kuveyinga 4 votes mu constituency ye Sembabule okulaba nti ate yakiikirira bana NRM afuna kadi okukiikirira ate Rwemiyaga. Era tumanyi bulungi nnyo nti politics wa Sembabule na to be specific in Rwemiyaga abeera mu nnyo violence ayitiridde olw'ensonga nti ate abakulu beeyo tujja kulowooza nti violence ono bamubenefitingamu. It is unfortunate ntukyali mu primaries z'ebibiina wabula nga ate bo Rwemiyaga they have started losing people mu campaigns ze bali mu kola ez'ekibiina. Now the question would be why is Electoral Commission not paying attention to what is happening in Sembabule yadde nga ate tetunagenda mu general elections. Tujja kubanga ate ensonga ezo and every question I pose General Bijirwa Moses agenda kubanga ate atuwa analysis ye ku nsonga bwezityo tulabe why is the EC not paying attention to the violence that is happening naye nga ate ebintu bigenda maaso and people are losing lives others bavaamu n'ebiwundu naye nga ate ebintu babitunuulira kyamuli. Ate okulonda kw'abavubuka ku parishes oba ku miruka kwa lunaku lwaleero era nga omukulu ayogerera akakiiko ka Electoral Commission omukulu Julius Muchongozi yategezeza bulungi nnyo nti okulonda kuno kwabo abavubuka abalondebwa on the village level. So gwe munange nga toli mukulembeze w'abavubuka ku kyalo ate gwe totawaana kutambula nti ogenda kulonda abavubuka b'emiruka. So abo abalondebwa bokka on the village levels be basuubira okulaba nga ate bagenda olunaku lwaleero kubanga balonda abo omwenda ku Electoral College ya Parish abagenda okubanga ate bakiikirira nga bagende balonde bannaabwe ate ku town council oba ku sub county levels. So olunaku lwaleero mwe mwenna abavubuka abalondebwa nga mugenda kubanga ate mukiikirira abavubuka on the village level tubasuubira okubanga ate mugenda mujumbire okulonda kuno okubanga ate mugenda kwerondamu abantu 9 abagenda kukola Electoral College on the parish level. Kakati abo omwenda be bagenda okubanga ate bagenda okulonda abalala ku town council level. Era ngono yategezeza bulungi nnyo nti okulonda kuno kugenda kubanga ate kutandikira ddala essaawa 2 zennyini ez'okumakya era tusuubira nti by now okulonda munnange ndowooza enteekateeka zatandise dda. So gwe ng'oli supposed okubanga ate ogenda okwetaba mu kulonda kuno tusobole okubanga ate tugenda okulonda. Abantu bangi nnyo tebagoberera bya kulonda kuno naddala eby'abavubuka. Ye wabula spokesperson wa EC yategezeza bulungi nnyo nti arrival time
NRM egenda kuba ya sawa 12 by 7 am bagenda kubanga ate bali mu kusomesa abavubuka bano balonda batya era ni ali supposed okulonda. So gwe wenanga toli mukulembeze, we do not expect you on any polling station okulabanga ate ogenze okola akavuyo nti oyagala kulonda. It is only those who were elected as youth leaders at the village level abasuubirwa okulabanga ate balonda era nga bano tusuubira nti bagenda kubanga ate nabeera basimba ennyiriri mu migongo gyabo be bakkiririzaamu nti be basobola okulabanga ate babakulembera on the parish on the sub-county level ne ku town councils. So no ebyo no byebiri eyo mu kulonda kw'abavubuka okugenda okuhappeninga olunaku lwa leero era nga bategeezeza bulungi nnyo nti okulonda kwa leero tekugenda kubeera na exceptions olw'ensonga nti abasuubirwa okulonda batono nnyo. So nti essaawa ezinaatuukira nti it is closing time oyo yenna n'abatalonze tasuubirwa nti agenda kubeerayo extension of time olwabo abagenda okubanga ate bazeleeti. Ngenda kubanga ntambulako nveeko mu kibuga Kampala nyingire Kakumiro eneno nga we wava Prime Minister Honorable Robin Nabbanja. Ono naye twamulabyeko ng'ali mu kunoonya akalulu okulabanga ate akiikirira bannakakumiro ku kaadi ya NRM. Era twamulabyeko ng'agamba nti abo bonna abali mu kulembeza ensonga z'obusosoze mu mawanga bababoole era tebabawa kalulu. Wabula ate ye mu kunoonya akalulu ke yakukulumidde ate abantu abamu abazenga independent nagamba nti abantu abamu mu kibiina kye kya NRM bazenga independent. Kino nno ekiraga nti ate abanene be bazenga independent ate abo abalina obusobozi okulabanga ate banoonya obululu ate ekibiina kye baawa advantage ey'okubanga ate bajanga independent. Mbano yanokoddeyo ko Speaker wa Parliament Honorable Anita Anet Among nagamba nti ono no ali independent era tetumusuubira kumulaba bukedeya ng'ali mu kunoonya akalulu konna kubanga ate ku kifo eky'okubanga akiikirira okubeera nga ye woman MP ow'ebukedeya munnange ono nno yajja n'Opozisoni, she's independent. So olw'ensonga eyo nti ali Kampala ali mu kubanga ate akola mirimu gye era n'atuwaako era n'omubaka omulala omukyala owakamuli era nga ono naye Honorable Rebecca Alitwala Kadaga era nga naye munnange yali unopposed. So era naye tumusuubira okubanga ate tajja kubanga ali mu kamuli eyo ng'anoonya akaluko okubanga akiikirira kamuli ku kifo kya woman MP kubanga era she's unopposed. Kitegeeza nti kadi ya NRM yagiina mu ngalo okulabanga ate akiikirira bannakamuli ku affirmative seat. Ate omuntu omulala gwe yaggyeeyo ate n'anokola ya president w'eggwanga Uganda kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti president His Excellency Yoweri Kaguta Museveni munange yali yesimbiddwako abantu abalala abavubuka basatu era nga bano batuusiriza ebisaanizo ebyokubanga ate osasula $2,000,000 n'ogenda no picking nomination forms. Unfortunately the first people to go to pick nomination forms babategeeza nti ekibiina kyali tekisuubira kubanga kifunayo omuntu omulala yenna eyesimba ku kifo kyokubanga ate akwatira kaadi ya NRM era nga bano baprintinga form emu yeka eya president His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Wabula bano babategeeza nti bajja komawo on Friday, which was the last day of nominations of members ba SEC. Ate nga bano babasuubira okulabanga ate baddayo ne batambula eggwanga lyonna ne bafuna emikono 10 egibasemba nti nno oweewaawo batuukiridde okubanga ate bakwatira NRM bendera ne beesimbawo ate ku kifo eky'obwa president. Unfortunately bano tebatuusiriza bisaanyizo era nga omukulu ayogerera akakiko ka isimu NRM Tango Doi yategezezza nagamba nti bano abamu okujjako okulaba nti ate basasula $2,000,000 wabula they failed even to present a nominee ate oyo omuntu akunominatinga ate n'oyo akusemba nti munnange nza munominatinze okubanga ate yesimbawo obanga avuganya ku abo abagala okukwatira NRM bendera ku kifo eky'obwa president nti abantu bano bafairinga okubanga ate bafuna abantu abo
abiri kino ne kyabalemesa okulaba nga ate ekibiina kibayisaamu okulaba nga batandika okunoonya akalulu ak'obukulembeze bw'eggwanga Uganda nga bakutte kaadi ya NRM. So nno era omukyalo oyo yabadde kakumiro n'akukuluma n'agamba nti this is unfair naddala nti abantu abayisibwawo ate nga abali unopposed be basinga okubanga ate balina ebifo eby'amaanyi abaali badde nga basobola okuba nga bavuganya mu kalulu. Wabula yagambye bannakakumiro nti batunuulire ate ebintu by'abakoledde okuli amakubo ate okuli n'amalwaliro n'okuba nga ate abasakidde amasomero amalungi. Era singa omukyalo ono aweebwa ate akalulu okubanga akwatira NRM bendera kubanga akiikirira kakumiro agenda kubanga ate ali ku ttaamu ya kusatu ng'akiikirira bannakakumiro. Manya mangi yabadde n'abantu bangi era ng'agamba nti ensonga lwaki akomyewo bannakakumiro bazimanyi bulungi nnyo era ng'ate teyeetaaga kubanga yeeyogerako nnyo. Ono ayina abalala bavuganya nabo bana kubanga ate akwata kaadi eyo wabula nabo tujja kulaba nga ate tuba follow ku campaign trials zaabwe tulabe ate butya bwe bali mu kukola ku nsonga eyo naddala mu kakumiro. Ngenda kubanga ate kakumiro ntambula nvaayoko nkomewo wanene waffe ekyaddondo ku kitebe kya NRM. Munnange ekitebe kya NRM kirina ekizibu okusinziira ku batunuulizi b'ensonga ez'ebyobufuzi. Bano no bategeeza bulungi nnyo nti ekitebe kya NRM singa baba bajjeeko omukulembeze waabwe oyo nno nga ye President Yoweri Kaguta Museveni nti bonga ekibiina bafayirinza okupreparinga abakulembeze abanaddira omukulembeze waabwe mu bigere nti kyova olaba nti oyo yenna agezaako okulaba nga ate avuganya ku kifo kyekimu ne President they find omuntu oyo nti aba abaliddemu olukwe kubanga bo balaba omukulembeze waabwe as their sole candidate era nga bamulaba nti tasaana kubanga ate avuganyizibwako era nga baneeno ku bantu millions 18 ze bayina nga ba members ba NRM bano bakkiriza nti bayina one candidate asobola okubanga ate akiikirira ekibiina kyabwe ate ng'oyo ye His Excellence Yoweri Kaguta Museveni. Away from that from him tebayinaayo muntu mulala yenna gwe balowooza nti asobola okukulembera ekibiina kyabwe ate munnaye naggusa oba n'abaleetera obuwanguzi. Wabula bo abatunuulizi b'ensonga bagambye nti this is their weakness okubanga ate balemeddwa okubanga batendeka bannabyabufuzi oba abakulembeze abasobola okulaba nga ate baddira omukulu Yoweri Kaguta Museveni mu bigere. Wabula ate ye President yategeezezza nti ekisanja kino yakomyewo kubanga yasabiddwa abazzukulu okulaba nga ate akomawo akulembere ate eggwanga Uganda era nategeeza bulungi nnyo nti bo be bamugamba nti President tova ku main era n'akomawo bulungi nnyo olw'ensonga nti bamwegayirira agguse ensonga ze yatandika okuli job creation okulaba nga ate akulyetingira abavubuka emirimu n'okulaba nga ate eggwanga aliwa emirembe n'okubanga tulina assured security n'okulaba nga ate akulyetinga obutale eri abo abasuubuzi. Era singa omukulembeze w'eggwanga Abannayuganda bamwesiga this time okulaba nga ate akulembera eggwanga Uganda 2026-2031 ajja kubanga ate in his 7th term nga omukulembeze w'eggwanga Uganda. So nno kiri eriggwa omulonzi okulaba ani ate omukulembeze atuukiridde gwosobola okubanga ate weesigisa akaluluko. Nga maliriza ngenda kumaliriza ate n'abakulembeze b'abalaalo eri mu Kalamoja sub-region bano no bavuddeyo ne basiima ate okulungamizibwa kwa President kwe yakoze kubanga ono yazzeemu n'awandiika ebbaluwa nga addressingira abalaala abo abali mu kwesenza mu ttaka mwacholi era ng'ona abategeeza bulungi nnyo nti he wanted to clarify ku executive orders yakola mu 2023 era tategeeza bulungi nnyo nti abantu bonna nga balaalo naye nga ate baagula ettaka lyabwe legally abono munnange tebasaana kubanga ate bagobebwa mu bifo byabwe ate n'abo
abegwanyiza ebifo by'abantu abalala olw'okubanga balina emmundu nga batandise okuthreateninga abantu abo bagobebwe olw'ensonga nti bakikola mu mateeka era nga bano bavuddeyo ne bamusiima olw'ensonga nti babadde batandise okugobebwa either oba wagula oba tewagula gwe nga munnange ogobebwa ku ttaka for as long as they find you emulaalo nga munnange ogobebwa so ensonga lwaki yawaliriza ate president w'eggwanga okuddamu okukola clarification on his executive orders eyawa mu 2023 okulaba nga ate ataasiriza abo abakwayaringa ettaka legally okulaba nga ate balundirako ente zaabwe. Ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo. When I come back ngenda kuba njoiningiddwa omukulu General Bejira Moses okuva wali eri mu Eastern Revolutionary Platform. We shall be dissecting on the issues ate munnange za taking the place in Uganda in the past 1 week, and we shall be making sense out of the nonsense. A very good morning.